all the universe, World Mother, Bhuvaneswari. So since that temple is there, that city is called Bhuvaneswar. Bhuvana means the plains lokas. So Bhuvaneswari. That is the, you know, that is British people, they can't, when they could not pronounce, they changed all names. Even this city also, it is Visakhapatnam, and these British people could not spell this, so they called Vizag, like this. So they changed all names. Now, again, even Chennai also, the British people called it Madras. It is British, it is not. And during all the years of British regime and afterwards, after independence also, it was called Madras. But again, they returned to the original name Chennai. Mumbai. Mumbai is Rio and Bombay. Yes. And Trivandrum is not original name. Thiruvananthapuram. So they say where they cannot pronounce Indian name. And we were obliged to follow them. No, Mahabalipuram. Many of these things were changed. Now we first invocation. Hari Sam no mitra sam varnaha Sam no bhavatvaryama Sam na indro bruhaspatihi Sam no vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Avatu Vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So now we pass on to the
next mantras. Итак, мы двигаемся к следующей мантре. So Namah Sravaya Cha Pratisravaya Cha. Намах свараяча пратисвараяча. Purvariyaya Cha Khalyaya Cha we have. We have left one. We have left one mantra. Yes. Vanyaya Cha Kakshiyaya Cha. Yes. One mantra we missed. Namaha Vanyaya Cha Kakshiyaya Cha. More first we have to. План меняется. Namaha Vanyaya Cha Kakshiyaya Cha. That is mantra which we. Да, вместо тех слов, наверное, мы их уже прошли. Намах ваняяча, какшьяяча. So Vanya means the one which grows in the forests or in the gardens. Vana, the word is vana. Ванья слово означает тот, кто вырос в лесу или в саду. Vana denotes garden and also vana denotes forest. Также слово вана значит сад или лес. So Vanya means the one which grows in the forest. Таким образом, ванья – это тот, кто вырос в лесу или в саду. So generally in the forest you find very huge trees. В общем-то, в целом в лесу мы можем найти очень высокие деревья. So here it is salutation Namaha Vanyaya. That means salutation to Rudra, who is in the form of the huge trees that have grown in the forests. Таким образом, в этой мантре есть приветствие Рудре, который проявлен в высоких деревьях, которые растут в лесу. And then Kakshiyaya
Here the word is kaksha. Во фразе какшья, какшья слово основное. Какша. Kaksha is the word. So from this it is formed kakshya. So kaksha means the place where you make some sort of boundaries, some either with some wall or sometimes you see with some bamboo or something we make some boundaries, and inside the boundary we grow the plants. So kaksha is the boundary. Какша – это определенные рамки, ограничения. Например, место, где выращивают бамбук. Оно очерчено, ограждено чем-то. И вот какша означает вот эти вот границы. That means an enclosure. That is what generally we call it. Enclosure. Enclosure is like what we make like a protection. A fence. Это то, что ограждает пространство, забор. Even this hall is also called kaksha because we have built walls as enclosure. This is also kaksha. Даже вот этот зал, в котором мы находимся, его тоже можно назвать какша, потому что он имеет стены, которые защищают и ограждают внутреннее пространство. But here, this kaksha is reference to the plants that are grown because they cannot grow by themselves, and the flowering plants, the fruit plants, what we put, and so we make them grow, but for them to protect them we make a fence or enclosure. Но в этом случае какша означает ограждение для тех растений, цветов, деревьев, фруктовых, которые не могут вырасти сами по себе в природе, которые мы ограждаем для того, чтобы они выросли. То есть тут there it is huge trees which grow by themselves in the forest. То есть в лесу есть огромные деревья, которые сами по себе растут без нашей помощи. The forest trees, nobody need to plant them or protect them. They grow by themselves. They can protect them. Да, то есть деревья, которые растут в лесу, никто их не должен поливать, смотреть за ними, садить их, они растут сами. But if you want to make your kitchen garden or your garden with vegetables or fruits, all these things, you have to work it out. You have to make an enclosure, fence to protect it, and you have to, from time to time, you have to make so many things to make them grow. Но если мы хотим вырастить свой сад, там, посадить овощи или фрукты, цветы, то мы должны о нем заботиться и оградить его, сделать ему хорошие условия для роста. So kakshya means the plants which grow within the fence, within the enclosure. То есть какшья – это те, так скажем, клумбы, которые выращены за вот этим ограждением, за защитным забором. So, Rudra, salutations to Rudra, who is in the form of those huge trees who have grown in the forests without any human effort. То есть в первой части мантры мы видим приветствие Рудре в форме тех больших деревьев, которые растут в лесу и которые растут сами по себе без нашей помощи. And here salutations to Rudra, who is also in the form of the plants that are grown by human effort inside the enclosures. И во второй части мантры Рудра приветствуется в форме тех растений, которые выращены с помощью человеческих усилий, с помощью человеческой помощи. So we have two things. One is that which is achieved by human effort, and that which another is that which has nothing to do with the human effort. In nature, they can grow without human assistance, human effort. То есть тут мы видим два феномена. Первый – это те растения и
ну, так скажем, деревья и цветы, которые выращены с помощью человеческих усилий, и те растения, деревья большие, которые растут в лесу и растут, ну, без нашей помощи. So those plants which we make enclosures and we from the very beginning we put the seeds, we help them to grow, and we help means to do something, to put water, to do all these things, and after growing also we have to protect them. All these plants are depending upon the human effort. Да, то есть те растения, которые мы выращиваем в домашних условиях, мы садим семена, потом поливаем, пропалываем, то есть делаем все для того, чтобы они выросли. Вот эти растения, значение, этот образ, он собран в этой фразе, как шьяя. But those trees and plants that grow in the forest, they are beyond the human effort. They don't need any human effort. Но те растения, которые растут в лесу, они за пределами человеческих усилий, то есть они не требуют человеческих вложений. Both are their growth and all these things are by just like how we are living. They are growing, they are living. Both are supported by the nature, but here these need human effort, they don't need human effort. These two different classes of plants. То есть точно так же, как мы растем, ну, то есть живем под воздействием законов природы, точно так же и эти растения, обе группы, как лесные, так и домашние, растут благодаря силам природы. Но разница в том, что в одних нужна человеческая помощь и поддержка, а в другом случае нет, они сами растут. So here, this mantra implies that in this creation, especially when you speak of our human kingdom, so our human effort and the effort of devas, the work of devas, there should be a proper coordination or cooperation. Devas are always ready. They have no limitations. But human beings have so many limitations. Говорится о том, что в природе всегда должна быть соблюдена кооперация между человеческим фактором и между девами, потому что девы всегда могут прийти на помощь, они всегда готовы. В то же время люди весьма ограничены в своих возможностях и не всегда могут это делать. Because the human beings mostly, because we are studying also in the afternoon class, mostly we are not in the same mood always. One day we feel that we do this work, we are very happy, very dynamic, and another day we can't do anything like this. So, but for forces of nature and devas, they are always having good capacity to work, and they are always ready to work. Then they are working, even though we don't know them, even though we don't recognize them, they are always working. И говорится, что люди зависят от своего настроения. Сегодня нам хорошо, мы счастливы, довольны, мы с радостью идем на пары, завтра у нас плохое настроение, мы не можем так активно себя вести. В то время как божественные силы, они всегда готовы идти на помощь, и они всегда в одинаковом расположении духа. Therefore, in the process of evolution, human stage is not ultimate. We should not think that when we became humans, we are on the ultimate. No, we have to evolve so much that we can recognize the work of devas, we can cooperate with their work also, and in this cooperation we can help the beings of our lower kingdoms, animal kingdom and plant kingdom, so we can help them
properly if we cooperate with the devas. Люди часто думают, что они уже самая высокая форма развития, и на самом деле нам еще так расти и расти. И для того, чтобы мы могли помогать более, так скажем, простым формам жизни на Земле, нам нужно понимать и видеть работу девов и правильно с ними взаимодействовать. Тогда мы сможем приносить больше пользы на Земле. So we can rise to that level of evolution only when we are perfectly in between the human beings. If we have good cooperation and we can cooperate with other human beings, we can see the other human beings also like the form. That is why the forms of Rudra. That is what we see. So if we can, then our consciousness rises. То есть мы можем продвигаться в своем духовном прогрессе тогда, когда мы видим других людей, видим их потребности, когда мы видим рудру в каждом человеке, тогда мы можем совершать свой духовный прогресс. Я не успеваю прям каждое слово. What is your question? Kaksha is also called a classroom because the classroom is an enclosure. That is why Kaksha, the word Kaksha mainly means a place which has an enclosure, either by wall or by some fence or something. So classroom is also a Kaksha because classroom is also, it is a room within, it is all within enclosures. That is why Kaksha is also a classroom. Вопрос был, можно ли комнату, где мы учимся, называть какша. И вот ответ таков, что любое помещение, которое ограничено стенами, которое имеет... Вот, Маша говорит, что Ананта Кришна нас выращивает здесь как растение в этом пространстве. But the fact is, I am also growing along with you. Ну, говорит, что он растет вместе с нами тоже. Because whenever I make an effort to teach, that means I am also growing. Потому что каждый раз, когда он делает шаг для того, чтобы нас чему-то научить, он тоже растет в этом. Because that makes my consciousness also to expand. Потому что это тоже сопутствует тому, чтобы его сознание развивалось. So salutations to Rudra, who is in the form of Vanyas, the huge trees in the forest, and also in the form of the plants which are grown by the effort in the enclosure. То есть еще раз подсуммируем, в мантре произносится приветствие Рудре в деревьях, которые растут в лесу и не требуют наших усилий, и к растениям, которые выращены с помощью наших человеческой помощи. So when the human beings, when we can live with mutual cooperation and with cooperation with the forces of nature, then we can build up real wealth, not only just material wealth, but the real wealth that is there in nature. Когда люди учатся взаимодействовать друг с другом, а также взаимодействовать с девами, они могут создать настоящую ценность в своей жизни, не только материальную, но и основную духовную ценность. Then we can grow wealthy in true sense. Тогда мы можем взрастить вот эту вот ценность в самом настоящем ее проявлении. Not by hoarding gold or money and all these things, but real wealth is beyond this. Но это не будет касаться в этом случае денег, богатства, накоплений. Это будет настоящая ценность, духовная ценность. Now we pass on to the next one. Мы двигаемся дальше к следующей мантре.
So namasravaya cha pratisravaya cha. Намах сраваяджа пратисраваяджа. This is referring to the sound because shra means that which we can listen. Shra. Первое слово. Shra is the basic word, and so from this we have Shravana. Shravana means the process of hearing. Основное слово в этой первой мантре – это сравана. Сравана – это то, что мы можем слышать, умение слышать. That means Shra means the sound. Шра означает звук. And the Shravana is the process of receiving the sound. А сравана – это процесс получения, восприятия звука. Therefore, we have the organ of hearing. И вот для этого мы имеем орган слушания. And that is called Shrotra. Шротра называется. Hearing. Shravana. Yeah, is the organ of hearing. What is hearing? Ear. In English it is ear, but not in Sanskrit. Ухо. Да, это ухо. The organ in Sanskrit, organ is called Indriya. На санскрите слово орган звучит как индрия. Indriya. So we have two types of organs. Мы имеем в теле два вида органов. We have two sets of organs. One set of organ is sensing organs. There are 5 sensing organs. Мы имеем две группы органов. Первая группа – это органы чувств. 5 органов чувств. So the 5 sensing organs, they are called Jnana Indriyas. Jnana Indriyas. 5 органов чувств называются, сейчас прочитаю, Джнана Индрия. Jnana Indriya. Jnana. 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 Jnana Indriyas. Jnana is sensing. Jnana означает чувствование, ощущение. So we have 5 sense organs, Jnana Indriyas. То есть у нас есть 5 органов чувств. And we have another 5 Indriyas, they are called Karma Indriyas. И также существует еще 5 индриас, 5 органов. Карма индриас. They are also 5. Тоже 5. Karma Indriyas means operative organs. Это означает действующие органы, органы действия. So, for the sense of hearing, we have Shrotra. Для того, чтобы слышать, для чувства слуха, мы имеем шрота, ухо. And this ear. Ухо. There is a word, Sriti. Слово срти.